Nahurot na ako sa kabas. Nahurot ako sa kabasong butong. And welcome to our episode 7, day 3. Alright, Coach Josh, ready na? What? Nabusog na ka? Yes, I am very full. Thank you very much for the sponsor with the native chicken and the Hinalang na native hinalang chicken. Yes. And then with the kamote tops. Yeah, so yummy. With a side dish kamote Yeah, tops. so yummy. As in, ang table nga dapat limpyo, hugaw-hugaw siya. Dagan ug bukog. But what are you wearing right now? It looks like you are running. Yes, I in look the like you. oval. No, Okay, so now, what? muna siya mong inom ganiha. And since among prinsipe kay need man siya og Baso. usa pa ka baso, yan sa kong gitripan. So, Wala dito pencil. yan. Nagpakuha. Ug napay daghan namong gikuha dito sa Ay! Imong gikuha dito. Kailang sila ra. Ayan, daghan pa mi sila gikuha nga Grabe na sa harvester. butong para sa ang sa tawag naman burns yan na Tubig with na. the dili lang kay sabaw sa lamaw. Maglamaw mi unya. What's lamaw? I hate the word lamaw. I don't understand, coach. Lamaw? Laman is a full sagol-sagol. It's a mix of Coconut meat yeah, and the coconut juice. Ayan. yeah, look at that. Uy! Look at that. Look at that. Hinawan? Hinawan? Makamansa ba na This is for our boss. Makamansa ang Ay, para sa iyo, Dayan. Sorry. makamansa ang tubig, makamansa ang Okay. kada ganun panit. Ano pa si Joshua? Si Josh, yeah. Taga diri na kutob yung giinom. So, did you see that? Ayan. O, sago kita. Yeah. Mga bata, hi. So, that's our episode 7. Baga na siya. And we'll be right back for our next adventure. Bye!